Wajani watinane saa kalibu wa Vilingi wa Mauvoo mutuango itivingwa tuni ya mukamba mudhenyani wa umunde we mudhenya wa kutane ya mausungio mutiani wa KCSE 2023 nita wa Steven MUEMA tuinateresia mwendeo unangelelea Mauvoo kuanzia meko ni maingime kiwa dhukanio alatu kumbanisye na ani amwe maalatu manengete wito alatu kumbanisye ni vamwena Minister wa Kisomo Ezekiel Machogu ni watangaza mausungio ma KCSE 2023 ni ngunengelelia. Ukambani masukulu ni mekanesa mausungio ni ma KCSE makuweni kitwina masaku kwena utanu. Ezilelua makikuu cha mutangasi sniper ni madha kukotini wa Kiambu na wa Kibera ukunikili no uende. Na musumbi William Ruto ni waende ya kutelemi muvya wakoti easia aikithya vyu milati yake ni yaende. Vilingi wa Mauvoo Kalihu mwana musaisi atu kumandithie Minister Muvene wa Kisomo Ezekiel Machogu ni watangaza mausungio mamutiani wa KCSE mwakani wa ngilile miongwele na itatu umundi skulu ni wa Moi Girls ngalikosia Eldoret County ni ya Uasin Gishu. Isi ni wana mwaka mubetu mwakani wa manyiwa alama kwata alama ya ayungeme ni mongeleka indi. Amanyiwa ngili miongwana na nyanya yanaimona miongo mwanza na ana ni makwata grade ya E kabina ni kumusumbe Dr. William Ruto ni wakania kanani wakulia ala medhiwe na maondoma ukengani mosewe matambia mavyu makimea wana vaikunikilwa yuru amanyiwa ngili itatu alama na yandikithisie na maale ya kuweka mutiani mwandikitwa wa Mauvoo Joseph Kitheka nukutualazia. Masungio maskulu siya sekondari kilasi cha kana form 4 ni marangazo kumundiri Minister Muvyani wa Kisomo Professor Ezekiel Machogu. I now declare the 2023 KCSE examination results officially released. Kuyana na Minister wa Kisomo na ula umisie maurangazo zwe kuya Moi Girls ila Eldoret County ni ya Uasin Gishu ula mbe wa kutangaza kiokoni cha umundi wambio komana na President Dr. William Ruto nikienda kumwelesia mbeangi hundu wa manyiwa mekangite takithio. This year were 29,000. Kwena na Machogu ni kana amanyiwa ngili maana kiende na atatu maana ili mamiongo thandatu ni mumanekalile mutiani wa mwaka muthelu wa KCSE ulani utalo wiyulu ili anliwa na amanyiwa ngili maana nyanya na miongo nyanya na umwe maana ana na 16 alameki mutiani usu mwaka wa ngili ili na miongo eli na ili. Of the 899, 453 candidates who sat the 2023 KCSE examination, 450,554 were male, while 448,899 were female, representing 50.09% and 49.91% of the total candidature, respectively. This indicates that the country has achieved gender parity at the secondary education level. Kwena na Machogu ni kana amanyiwa ngili umwe maana ili na 16 ni mwa vikiyo kwata grade ya A vilatu ilianilia kimivai imwana ni maana nyanya na miongo eli na atano na moetu ni maana atatu na miongo kenda na umwe ilani kilungu cha noti katono imwe inya yulu wa yana. There were 1,216 candidates, which is 0.14%, who obtained an overall grade A in the year 2023, compared to 1,146,000, which was 0.13% of the candidates in the previous year. Amanyiwa lana mmakwatie grade ya C+ kuambata na hele kuidha imatonyeja kuende si masomo mo skulu ni sia universities ni amanyiwa ngilima na eli na umwe yana imwe ya miongo 3 na atatu ilana yone kilungu cha miongo ele na ile ndono ile muunza. The number of candidates who attained the minimum university entry qualification this year, C+ and above, was 201,133, which was 22.27% in the year 2023,
compared to 173,345, which was 19.62% in the year 2022. Thini ovo lo tangazo nyumbani sia Mauvoo nikana amanyiwa alame na grade ya A- ngalikoni ya etu ni amanyiwa ngili ili mana muunza mamiongo nyanya na ili mailianiliwa na imwana ila nasio ila sina grade oisu ya A- ni imwana ngili inya mana ana mamiongo muunza na ili. The national schools produced the highest number of candidates with an overall mean grade of A, where we had 889 A's from national schools, which was 2.486%, followed by county schools, 172 A's, which was 0.096%. Private schools, we had 143, which was 0.221%. Inge machogu nuweti kana amanyiwange ngili 18 miongo muunza na nyanya imama kwati grade ya B+, valatu ilianili yake mivai imwana ni ngili 10 mana atatu ma miongo muunza na moetu ni ngili muunza mana muunza na nyanya. Tuikunikila grade ya B plain amanyiwa alama kwati grade yeni amanyiwa ngili miongo 36 mana muunza ma miongo 2 na nyanya, na hiyo grade ya B- me amanyiwa ngili miongo 59 mana 5 na 10 na inya. Valano grade ya C+ ni amanyiwa ngili miongo muunza na nyanya mana 3 ma miongo 4 na 3. When I released the KCPE examination in November 23rd, 2023, November, I promised that the Kenya National Examination Council would administer a supplementary examination for 9,000 candidates who failed to sit the examination. Upon further audit and scrutiny of the number of candidates who actually failed to sit the examinations, the Council has only been able to trace 2,000 eligible runners. Since the number so far located is more to warrant the national examination, it has been decided that the 2,000 candidates join Form 1 starting January 15th, that is next week, and be allowed to sit qualifying examination later. Kwena na minister wa kisomo ingini kana amanyiwa ngili 19 mana kenda ma miongo 6 alani yetu ni makwati grade ya E valana sio imwana ngili miongo 2 na nyanya mana 2 na 14 ikwatie o grade E ya E. I'm also pained by the fact that a large number of candidates, 48,174 or 5.33%, still ended up scoring a mean grade of E in the year 2023. Joseph Kitheka ngili vote Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV. Tuliga ukambani maskulu ma secondary county ya Makueni nimeonekana mekane sandini wa mutiani wa KCSE ulatangazo kwa muthonyani wa umuthini minister Ezekiel Machogu. Sukulu wa Makueni boys uyandikithia amanyiwa 14 alame na grade ya A amanyiwa manatatu miongona na mailike manyisioni siya yolo kabinda nika maskulu ma 8 webo skulu wa Precious Blood Kilungo na Mwane Girls ni mandikithia utalo wa amanyiwa aingi alama akwata grade ya yolo ya kumata wanadhia kulika University Caleb. Masukulu ma Makueni ni mathingithia nzeve nthini wa matokeo ma mutiani wa KCSE ma mwakane wa 2023. Skulu wa imwana wa Makueni boys kuma va musiene wa wote ungu wa principal wa umwe ulonokete mwaka umwe muvituku Mr. Francis Mutua ukiandikithia embingi vyo kusinda skulu sionthe cia Makueni utalo wa maniwa alame kwete ayunje kana airplane we 14 amaniwa alame kwete A- me 37 na indi amaniwa 79 makwata B+. The transition to university is at 91.247%. This represents an improvement index of 0.541 because last year the mean score was at 8.371 and this year the mean score is at 8.912. I really want to thank the teachers for the commitment they showed throughout the year since January. The teachers were very devoted. They worked day and night in preparing the boys for this examination.
The boys were very hardworking and very disciplined. I must confess that this was a very special class. Actually, the strategies are working very closely with the students and the teachers and the other stakeholders, and most importantly, motivating the boys as well as the teachers. Kungi kuya kilungu school wa 8 wa Precious Blood na wambatia minisco kuma mwanza katono kenda na kufikia minisco ya 8 katono ile. Mungu wetu ni waajabu, Mungu wetu ni waajabu, Mungu wetu ni waajabu. Otondo mwalimu munene Esther Njue unikuelezea. And today we are very happy for the results that we have attained. I mean over 8.2, which is an improvement from 7.9 of last year. This year we're really happy because we've managed to attain 15 A's, 2 A con and 13 A minus. Last year we only had 4 A's, that is A minus. We're really happy as a Precious Blood fraternity, and we're praying that come next year we shall be able to attain a mean of 9.6, which we've always been targeting. I would say that we attained this mean of 8.2 out of the sheer handwork of the students, the teachers, the team spirit, and as a team of teachers and students we have a slogan that we always School wa 8 wa mwane uketania kufikia vau kuandikithia mwaniwa ola ena A minus na maniwa angekauta mena ovano wa B plus na vala kuyana na masungi ala maende na kukwata mekuona nyakana school uo no tona kuongelanga minisco kuma valo nai. Well, especially Kiswahili as the grades that we have received, Kiswahili is doing very well and CRE is also excelling, and even those other subjects they are also coming up very well. Yes, we attribute to the performance of 2023 to hard work and discipline. We had a very focused class. I'm Dr. Mutinda Elizabeth, and I want to thank because I found a school which is doing well. So far we have an A with us and many other good grades are on the way. As I can see the tabulation, there is upward movement. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Ni muvya Caleb tuthi kwa Boniface Gulu wa 8 wa Caring Hearts Machongolo County na Masako ni watu wangosekile mbunge neki thina wa masongio ma KCSE vala manyiwa mbe wa miongwe na alame usomea school okuma isione sia kangundo na matungulu methwa mailika imanyisione nene maikwata mini grade ya na nakatono inya school wa kele kuma matungulu ni wa matungulu girls wena mini grade ya nyanya katono moile kabindane ke uwasei na alimo ni mende okwata manyiwa mbo ukuyanisia ndoto sio kuli ola umwene muungame imone na school wa A2 wa muisoni kwa kangundo Robert Thiaka. Boniface Skulu yo ekundi ya Kerinat wethe tuitethesia manyiwa la momete misia ukwati munini na yunu tanu kwa manyiwa ya vala manyambe wa miongona mekwati ulike manisio nini kana skulu nisia University va Kenya. So I want to thank the Lord for the far he has taken us, for the good grades he has given unto us. I had a class of 52 students, and out of the 52, 48 are joining campus, so thanks to the Lord. And I believe that their tomorrow will be better than today because most of them come from vulnerable backgrounds. So through their good performance, we know that their future will be bright. So thanks to our Almighty Father for the great success which he has given unto us. And we believe that we are going to dominate in Machakos County. Kila manyiwa mathudhua ni kana mosemo loto na kuendea na ikanesa mbeange miaka ningi yukite. Uthudhua la umwe kuma kwe mwalimu nene wa skulu yu wana manyiwa la mekanesa na mande na yumbanise kuendea na kisomo cho. Yeah, for the continuing students from 1 to Form 4, I want to encourage you. We want 100% transition to campus. So ensure you work smarter than the students who are going to campus. I was telling them when they were doing the exam, they are winners. And they have shown us they are great victors. So the Form 2s to Form 4s keep the fire burning. And I would love to pursue gynecology and
I'm grateful to God, I'm grateful to my teachers, my parents. They have been my greatest support system. And I'd love to encourage my fellow students to continue working hard. My greatest motivation came from my parents and my siblings. I got a B+ here in Karen Hearts. I want to do medicine. Then further later in life I do ornithology. What motivated me is the fact that I wanted to have a better life. That's why I got that grade. Ino kilomuga cha matungulu skulu ni waitu matungulu wa manyueli ni wamakwata ovanua manyuangi kuma ikwata ovanua ambumie na manyua miongo 3 maikwata ovanua mbimbongele valambi yonje ya kwata na manyua miongo 34 vala manyua nyanya makwata ovanua simbumie na manyua moko kwata ndimbongele. These results are as a result of combined effort. I want at this time to recognize our principal. She's right here beside me. She has lost her voice because of celebrating. Twalika kaundini ya Kitui skulu nwa Kitui skulu amanyuele nume kwete uvanua ayongamite amanyua miongole na maikwata uvanua ambumie na manyua miongo 5 maikwata uvanua mbimbongele amanyua miongo 35 maikwata uvanua mbiyongamite amanyua 11 maikwata uvanua simbongele na manyua 11 maikwata uvanua siyongamite valaumu wakwata simbumie. O kaunti ya Kitui skulu wa St. Anne's Muthale amanyua nyanya makwata uvanua eyongamite amanyua miongo 39 maikwata uvanua embumie amanyua miongo 8 maikwata uvanua mbimbongele na amanyua miongo 91 maikwata uvanua mbiyongamite vala amanyua miongo 54 makwata uvanua mbimbumie amanyua miongo 21 maikwata uvanua simbongele na amanyua 14 makwata uvanua siyongamite vala amanyua 5 makwata simbumie. Sukulu nwa St. Charles Lwanga o kaunti ya Kitui amanyua miongo 6 makwata uvanua embumie amanyua miongo 59 maikwata uvanua mbimbongele amanyua miongo 88 maikwata uvanua mbiyongamite amanyua miongo 89 maikwata uvanua mbimbumie amanyua miongo 4 maikwata uvanua simbongele na amanyua 6 maikwata uvanua siyongamite vala amanyua 1 makwata simbumie amanyua maikwata ndimbongele. Wasiva mwana alimu ni makula maikithekana manyua ondela makwatia mausungio yani malika maskulu na kweka umatulia ngo na kumadhuthia kwithwa matonya kwikanesa mbeange siwasuma asio na sia qualify with very good grades. Like for instance ili akamwili tuke ina max 240 nika qualify here for university. I think we should be proud of that. About 4 of them qualified in the class of 30 something. Na we believe in every child. Onakalaga na ina max 150. Kana kuweketha akaila unewa chance like any other child. Tieke kudiscriminate siana kwa hii na ina max 150 hii na ina max meano na aietwa mwana school. Kaunti ya Masako Mutongo TV ni tawaboni motesea. Tuthi kaunti ya Makueni sub-county ya Kibwezi kaunti ya Makueni skulu wa A to wa St. Joseph ni umwe wa alama ndikiria monsongi wa masemo muteni na form 4 wa KCSE alama umwe ni minister wa kisomo Ezekiel Machogu bala wandikiria kana wandikiria amanyua ana mena mini grade ya A- katiwa amwe alama kanesa skulu ni one Miriam Muthoki ketonga kuma otoini wa ithumula kisani Kibwezi ena grade ya A- wala ndene wa unena ni wito we mwanya na mumanyiwa una si maki musine kwa wa maitani ya masungio ama sio mayumbula kwikanesa kukumani tunakithito na mituo mesio ya mumanyiwa oken. Inena na kamemeka musiku Miriam Mulawekie mutiani wa KCPE na yoto skulu ni wa national wa A2 wa Matuga Girls County ya Kwale. Nwaweta kweka nesa kwa kikumanetu na kithito na ngwata na wakati wa alimu na mandhiwa alangi. Hii ilianza the moment nilipata KCPE results which I scored 377 at a public school, my local one, Dhumala Primary. Yeah. Nikaitwa national school, Matuga Girls, Kwale County. And then watu wenye nakutana na wao tu jua naona tu hali nyumbani. They were advising me niende tu shule local, niende tu village school. And that thing was paining me so much.
ndeto ile cia kotembo uninya wake hundu mwena ithe wake Francis kana kitonga maiweta kwituma kwa mwana uo kisomoni ula kwikwatiwa kusomea utakitali. Fenye alifanya class 8 hatukuwa na kipato kizuri, kwa hivyo tukamshauri tu aende shule ya karibu kwa sababu hatukuwa na kipato ya kuafford fees ya national school, na hakika amefanya vizuri, tunafuraha. I was hoping those results, even I was expecting a hair con, but hakuna result mbaya. Tunafurahia, niko na furaha mingi sana. Damaris Mombuo alimu skuluni wa secondary wa A2 wa St. Joseph's Kibwezi kavinane kauna kiweta mawalanyo alama ikita kwa ile maudhuluko makisomoni. Tunedhiwa na programs sia kuhakikisha siana isi asomata kuisiki katika ability groups. Ability groups ni kupanga siana kwena na nondo ikwata sia neka na withie ni sia tethia ni sia withie ila siana sia A grade ni sia tethia ni sia kila kana wethia no kaambatia performance yako na ila sinthi wethia ne tuinengete alimu ukethia alimu asu ni monitor musomele wasio neka na withie kula sina mathina ni sia tona kwambatanja masomo mo. Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni, Nyoneta wa Ken Mulinga. Tuma kwa Ken tuambose modhi umone mukuvi na tumodhi umone ni tukete na Mauvoo wangi. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andoni. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utobwa kotini nuseo ukekala wisi ila wambea kukila muvaka. Wewe nipiga picha haina picha. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kuambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. No withuki cia Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Ni tuwasiokeria itina maunyungu nyisio na makuli okukilwa yuluwa uwai wa basari kauntini ya Masakukwi umundi Udhumwe ya ma MCA ni mayumile kuna nanisia yuluwa kwa basari ii walako umbuka kaneti na wambunge ii kupitu kithia milioni ya naimuna miongwelesi ya basari bilioni miongwele sisioka ubisini wa ngavana walana sio milioni ingi inya sio nengwa ma MCA lao lote mbungeni ina sio milioni inya nisio sio tumeka kuungamia iseso ye balakila wodi kulasimika ukwata milioni ile katono ile wadhokanu na wekwati wa aingi memba mbunge dan MCA mainena vanza wa mwaka wa mbunge ni maelezekana tambunge mavitu kithise milioni yanajimwa na miongwelesi ya basari undula siano kwa ward miongwena kila ward ivanio kwata milioni 3 indi kuma milioni ni 3 vaulwa 5,000 ila siuthi ofisini wa governor kutwika maundu ma kisomo mama ni wala maumite misini ya ukwati munini na ingi
vaolwangili maana ili ila sikunewa ma-MCA olote mbungeni ino ya Masako na utialio wangili yana ndudi kama unduni makwa ilia isuia kwa basari. Tumesikia maneno mingi sana kuhusu bursaries. Na sasa naongea kama naibu mwenyekiti wa hii kamati ya bursary. Bursary ile tulipitisha kama kamati na kama bunge la Machakos ilikuwa 120 million. Na hivi ndivyo tuligawa kama kamati na kama wabunge hawa wenye mnaona hapa. Kila mbunge ambaye amechaguliwa kwa kila wodi, tuko na 40 wards in Machakos County. Kila mbunge mwenye amechaguliwa anapeana 2.2 million. Wabunge wale wenye ni nominated wamepewa kila mtu 1,200 kila mbunge. Kutoka hapo tuko na 100,000 ambayo ni administrative. And then from there the balance, the 500,000 tumeweza kupea Madam Governor. Maana pia yeye ni mchaguliwa na kuna wale watoto na kuna wale wazazi wanatembea ofisi yake. Kwa access. Nitekiye budget ya milioni ya naimwe na miongweli. Na isu isyo mbesa ila sivo cia basari ya Masako. Milioni ya naimwe na miongweli. Ila ni uthukuma Masako yonthe kwisela ward sito cie miongwena. Kondo kila ward ko yakisio nindi motuine. Kila ward ni kosa directly siana cia 2.2 million. Kila ward ya Masako paimwe ona yao itethi shilingi milioni 2.2. Thini wa uyo wa ambassador petu pesa tumwe tutumika hata ngalama si administrative. Nundu wardine kwandu meta wa ward bursary committee. Na ni facilitated na imeithwa na ngalama ya almost ngili ya na yemwe cio facilitate uthukumiwo. Alani meuthiuka mena logistics na kutembea kisio jonde na kuikala nthi na usort forms. Mwatala mbesa isu kindu kila kiutiala. Pawili ulu no around shilingi ngili maana monza kila ward. Pe andu maenda ofisini wa governor directly tamamu kuniye kula makatwa mathina mo makatwa mabata mo angi makatwa mabata masiana sio yemewe ni kuthi school. Pa hivyo andu bangi governor umya mbesa cia utethi asia yasu atosie sile through budget eno. Wengi ma-MCA matongwewe ni munini wa speaker mbungeni no akaunti ya Masako Steven Zue Mwanthi ni makulia amomo ala mekoneka maivua warani osua kwa basari maike kuwete siasa monduni maendeleo. Na hiyo ambayo nanengiwe instruction ya appointing authority who is the electorate ambenga thukume na ngaba na thukuma azilikali mai nao netwege ndi thukuma na wenga thukume amo mekoti na maito tishia na kwa sia nime kuna kutelemia governor measia metwe mekalwe ndi ala meuteta mekalwe ndi mwata mwithi wodi nimukathukume andu menu na mwimana ni kindu cha kina uzuni muno kuona nyenge thiuka na muyumbe onge musakwe ainengane basari yake na akuya akunotiye pandu wa kuthiuka make sure no magwe benefit na basari ile nenganitwe ni ila tunengiwe ni governor ukwetwa thina MP yungi na kindu la chose nyo na sengie ila MP na mino nengani basari yake next no ni kala utewo kutanengane principal kutilwa kwa ilovia isu ila ivaniwa kuvikia kila ward ni kuende na kulalaka amwe ma-MCA ala maende kuoneka maine na mbewa wanda maenda kilungu cha basari kila cha vathiwa kuvikia kila ward kivike kwena nundu wa vitu kithitwe mbeeni. Daniel Mwonkela, Mutongwe TV, kumva kauntini ya Masako. Musumbi Dr. William Ruto ni waende ya kuteleme muvia wako titi na makwani kibathukanio kungamia melati ya silikali vala yu kwa asia no kweka kila kindu kitonyeka kuikiria kana melati yake wivo wa nyumba siawe munini affordable housing na uiti kwa onthe ni yani aina ni andambukani yake ya county ya Uasin Gishu. Musumbi Ruto ya sekungamwa kwa melati ya silikali ni koti nenzia ya kutula uthukumi uneni ulawende na kutulwa mbau nengaleko ya ulei na makundi kibathukanio mayasi ya tongo na silikali ni ailite kunenga ndai ya utui wa koti. Musumbi Ruto ya sekungamwa kwa melati ya silikali ni koti nenzia ya kutula uthukumi uneni ulawende na kutulwa mbau nengaleko ya ulei na makundi kibathukanio mayasi ya tongo na silikali ni ailite kunenga ndai ya utui wa koti. Musumbi Ruto ya sekungamwa kwa melati ya silikali ni koti nenzia ya kutula uthukumi uneni ulawende na kutulwa mbau nengaleko ya ulei na makundi kibathukanio mayasi ya tongo na silikali ni ailite kunenga ndai ya utui wa koti. Musumbi Ruto ya sekungamwa kwa melati ya silikali ni koti nenzia ya kutula uthukumi uneni ulawende na kutulwa mbau nengaleko ya ulei na makundi kibathukanio mayasi ya tongo na silikali ni ailite kunenga ndai ya utui wa koti.
Very good. Bwana Ndirango. Oneni ya kauntini ya Uasin Gishu Musumbe William Ruto ni wathingilila kana serikali ii ya Kenya Kwanza. Nguo tongo iwakta ikuika kionza kila kele kuiko nokenda kuikithe kana vonge wa usili wenda judiciary ni ya vitu kithe miradi ilela yikumbilito ni mawe kuna kuvewa itheka kumano nayo kwithiwa yeute wa mia ya nze ya Kenya. Miradi ii ni vamwe waki wa nyumba kana affordable housing ondomo na uiti kana universal health coverage. In the last 1 year, tumeajiri watu 1,120 kwa housing program. Alafu kuna mtu anasema tusimamishe. Tusimamishe hawa watu 1,120 wafanye kazi wapi? That's the question we want to ask. Sijui kama tunaelewana. So, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu tafadhali please. Na hiyo ndio assignment mimi niko naye. Mimi nilienda kutafuta kura kwa Wakenya, niliwaeleza hii kazi itafanyika. Katiba inasema hii kazi ifanyike. Sheria wabunge wamepitisha inasema hii kazi ifanyike. Wewe watu wawili watatu msiende kotini ati kutukoroka. Na mimi nataka niwaulize mahakama zetu pia, they should be patriotic. They should think about the welfare of the millions of Kenyans, those who do not have jobs, those who are selling their property so that they can pay hospital bills. We now have an opportunity as a country to change. There was a time when there was no government policy. We now have a government policy. There was a time when there was no leader to make the hard decisions. I am here to make the hard decisions so that Kenya can change. Let us give ourselves a chance to take Kenya forward. Musumbe nukwete tambia ya uvonge uwa usili ni ya kutamba ikiothukumiwa wa serikali ii vala Ruto withitwa weta kana miradi ii no iendea kwa kila withitwa weta kana ni mwikati wa miradi ila unete uitu nthini wa utongoi wake. I will do whatever is possible to make sure that we achieve the delayed transformation of Kenya. It is a moment in history that we must make that decision, break away from our past and move into the future. So, mimi nawauliza viongozi wote. Mimi nimesema sina vita na mtu yeyote. Hakuna vita na mashindano kati ya mahakama, serikali ya executive ama ile ya bunge. Lakini tuko na wajibu moja. Kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula, tuondoe aibu ya njaa, kuhakikisha kwamba ajira ya vijana wetu inapatikana bila vizuizi, na kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata matibabu na Mkenya asiuze mali yake tena. Kila Mkenya awe na bima ya afya, either analipa ama analipiwa na serikali ya Kenya, ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Those are not negotiable. Hiyo hakuna mjadala, hapo hakuna mashindano. Hapo tutapeleka Kenya mbele. Because it's good for everybody and it's good for Kenya. Uneni uwa Musumbe ni utumitu ndongo ikivathukanya siuma ni andeto siake kwa kila maweta utongoi wake. Tauche unendaya katiba kanzino ya Kenya. Navala Musumbe unethiwe umatula motia mwema asili mama kwani kwa kila kuweta tamethitwe makosa ivaki no kenda kutamba ikimiradi minene ya serikali. Have you ever heard a project in the USA where the court comes and says that the government cannot implement this? No. There is no democracy in the country where the executive, that's why it's called the independence of the three arms of the government, of the state. The role of the government is to execute and to govern and to allocate resources and to manage development without anybody coming in and interfering in that. The role of parliament is to make laws. And the role of the judiciary is to arbitrate what is brought to them, but which does not infringe on the independence of any of the other two arms of government. We have a rogue judiciary in the country right now. We need to get this right. Na mimi nashukuru sana Rais for your efforts to unite the country. Mimi niko hapa kuhakikisha ya kwamba Rais is a person who is not looking at political affiliations. Yeye ni rais wa kuunganisha all the four corners
and I want to appreciate you. Tutakuunga mkono kwa shughuli za kuunganisha all the Republic of Kenya kwa sababu the president is a symbol of national unity. Jambo lingine, mambo ya kura tulimaliza mwaka wa 2022. Sasa ni wakati wa maendeleo. Sisi kama viongozi ambao tumechaguliwa, we have a responsibility ya kufanyia wananchi kazi. My president, I want to appreciate you. Mimi kama finance expert, I want to today declare kwamba I fully support your economic agenda and your fiscal policies to revive the economy of this country. Not play the roles that we play. Guripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Atongoi maazimio wani Kenya matongoi ni mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni makulia munini wa Musumberi Rigathi Gachagua kuweka ukoni ya amuika amwe mailembetani ya kiimani na ikundi kuna mungu ya mungiki na bandu bake kwa manenga uya atongoi ya mezi serikali ya Kenya kwanza ni yakia kuwatia wadho wa kunenga amuika uya na yambia kumeki ya mbini na kumailela makwani mauvungu. Huu mwaka kuna watu watarudi katika maisha yako. Wengine watajump back. Wengine watakuswitch stop warudi. Ndio mke wangu Mikado. And we are saying that there is nothing called mungiki in Kenya. I'm a stickler for the rule of law. Vile vile vijana wa Kenya. Na vijana wa Kenya wako na haki zao za kikatiba. Vile vile the rule of law. Either we have the rule of the jungle, where the survival of the fittest, or we are under one constitution, which is under God, recognition of God kwanza. Na ndio bina kubaliana na wenzangu, stop private profiling Kenyan youth. Stop kabisa. Na wale ambao walikuja hapa, one time we came tukaangalia Ezililiwa maki kucha mutangazi wa mitandao ni Daniel Muthiani kwa isito yengi sniper ni mabigo kotini wa Kiambu na Kibera umundi. Ala mabigo kotini wa Kiambu maende ya kwekala usiyo ni kupika waka 5 utuendete na mwadatu ala mabiki tuwe kotini wa Kibera mesiwa kwa ibinda ya mithenya miongweli na imwe kunenga mwanya ukunikili kutwaiwa. It is important to know the nature of the application that was made, what orders were granted, and if by virtue of that application, the scope of investigations sought are now complete. I'll give a ruling on the application on 12th of January at 10 a.m. The counsels for the respondent are granted leave to file and serve their formal response by close of business tomorrow, the 9th of January 2024. The state will have a day to make their formal response or reply. The application will be heard on 12th of January, as this is a public interest case. Tulika kiwanzani madhau Mamuthia Mamuvila wa Mau Machapa Dimba na safari kwa mlembatani ya Kiswani mawanete kwa mbisia waka 5 na wadha na kuthela wa chumwa tuendete kiwanzani cha Baraki kaunti ya Mombasa wala timu loka sinda wakakwata silingi ngilima na lena miongo 5 timu wakele wakakwata ingilia na ibona miongo 5 kwa na Jackson Mutua ula ungamete maundu Mau tandile lembetani ya Kiswani waweta kana madhau mabanete kukili nengo sia amuika kusela madhau kuikithia kana maina alika metuo ni itailete. Angelina.
Kwanana na Jackson Mutwana ula ungamite maundu ma utanthia lembetani ya Kiswahili nuku watakana mathau ama chapadimba na Safaricom ni makatano chino wa alama atwaiwe sione sia Nyanza, Western Rift Valley na Mount Kenya. Ayadesekana mathau ama ambesu ndini wa ward vale yu ama kwithwa masindano ma regional timu ula ukasinda wikwata silingi ngili mana ele na miongo 5 wakeli wikwata silingi ngili ya naimo na miongo 5 muthau kimusio wa mwetu na Kimwana aikwata silingi ngili miongo 3. For the winners at the regional level, the winning team will go home with 250,000. The runners-up will go home with 150,000. The most valuable player, both boy and girl, each will go home with 30,000. Top scorer will go home with 30,000, and the best goalkeeper will go home with 30,000. The thing I would want to say about that is that this year we have also infused technology in sports. So we've brought in GPS wearable vests that then will enable us to be objective in terms of determining who are these best players, but also that data will help us, to be able to transmit the same to coaches and scouts so that they can start studying those players and giving opportunities to the best talents. Wakatano makethwa na medical camp kui coaches ma team kivathukanyo Tanzania ya kuyumbanisha mathau vala wathansa tu mathau makambi na finals kutwaiswa wa chuma. On Friday, as now we work towards the actual sports activities, we are going to have clinics at Baraki Stadium where we're going to be able to talk to coaches, players, and impart knowledge. So there will be specialized groups of teams that we're going to talk to the coaches. There will be coaches who will be working with the players so that then we start impacting the right and the requisite skills so that we can improve the standards of the game in this region. And then the actual games start on Saturday, where we are going to have the semi-finals for both boys and girls on Saturday, and then the finals on Sundays. Nuku watakana mathau ama vanetu kukili amuika kwa kuikilia kanaini maili nengo sio na kukwata ilo vyeti na kusinda ni kanama vikie kuiendesya kiukwati. It's important because there are quite a number of things that sports does. One is in terms of undertaking the competition, it keeps our young boys and girls engaged. So we keep them engaged and they're able to spend their time in a productive way. Number two, we nurture their talent. So we impact skills. We provide them with exposure so that we can be able to link them up with scouts, with coaches, and that their talent can be discovered, can be displayed during this tournament, and they can start building a good future for themselves. For Safaricom, our purpose is to transform lives. So apart from just nurturing the talents for our young boys and girls, we also engage with the community to try and uplift them in terms of their socio-economic status. Ngilivoti ya kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Ane mwana mosesi ya wauni tuwabika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwandoni wa saa 3:30 ni muvya kwa kunondo kusesi na onde amatethesia kumbania na kuwete Vilingi wa Mauvoo nyeni tawa Stephen MUEMA ndia unenga na keteresia mwende na ngelelia Mauvoo kwa nzia meko na nondo tuamina ni tuthi twithia na lengi kwa nani kwa mwe.